permanentes de Alemania y en esta ocasión usa Platinum Carbon, que es de Japón. Sí, vamos a Japón. Exacto. That's right. So can I start drawing then? Is that okay if I just start going on the drawing? Sí, muy bien. Okay, yeah. Por cierto, no sé si lo he olvidado decir que él está encantado que le hagáis preguntas y entonces las responderá con mucho gusto. Sí. And if I cannot respond to your questions now, or if you want to send me the questions later, it's easy to find me on Instagram. Just look for my handle, Marek Badzynski, and I pop up everywhere. Si no os puede responder las preguntas hoy, también él es muy fácil encontrarle en Instagram. Ahora vamos a escribir su cuenta de Instagram porque le podéis localizar enseguida. And while you are doing that, I am just starting to plan my sketch here. Okay, I'm planning my sketch, and I do dots in ink straight on the paper, just to localize things. So I'm not sure if the spotlight is on my paper now. Alejandra, iría bien quizás ver la cámara. Perdón, que justo se me salió el Zoom. Sí. Marek, you need to connect again because you're not on Zoom anymore. Oh, really? She cannot see you. ¿Qué pasó? No sé, él no lo sabía, no era consciente de esto. I can see everything. Are you sure you are not there? Ah, sí. Yes. Yeah, there. I see you now. Sí. Yes. Okay. ¿Todo bien? Todo perfecto. Okay. Ahí estamos. Oh, perfect. No sé si oyó que le mandaba saludos Mercedes. ¿Oyó esa parte o se cortó? Mercedes de España, que dice que compró una obra tuya. Uh-huh. There is a lady called Mercedes who is saying, I'm the one who bought the painting from you. Yes, Mercedes from Madrid, absolutely. Hi, Mercedes. Hola. Yes. Yeah, I sent something to Mercedes like about a month or two ago. Yes, I've been, yeah, I like to travel around the world and then do drawings on location. So that's primarily what I really like to do, is draw while I am somewhere. I have never drawn this church yet. This is my first time. Le gusta muchísimo viajar por todo el mundo y después hacer los dibujos en el lugar, en plein air. Y bueno, esta iglesia él no la ha pintado nunca. Ah, la primera vez. Primera vez. Uh-huh. So, ¿es en el lugar donde vivía él? ¿Cómo? ¿En el lugar donde vivía él? Was this church where you used to live? No, I am not from Cracow. I am from Warsaw in Poland. Ah, okay. So this is, I just like this church, you know, it's just, I just thought it's complicated enough. It's a challenge. This is not an easy sketch to do. So I like to challenge myself. I rather draw something that is a bit more difficult, because that makes it fun for me, you know. I just so that's why I figured out this is a good opportunity here for this group. Encuentra que esto no es un dibujo fácil, pero le gusta mucho seguir los retos, porque para él es un estímulo. Sí, no, decirle que para todos los artistas que participan también. Que para algunos artistas, ¿cómo? Que también para todos estos artistas que están participando. Also for the others who are participating, they also love the challenge. So thank you for that. Perfect. Él vivía That's en great. Varsovia. No vivía en Cracovia, vivía en Varsovia. Sí. Gracias. Mm-hmm. So I'm just doing a quick outline, and before I do the outlines, I will do dots in just using dots on paper, just to locate my
my main areas for this church and the main shapes that I'm going to fill in later with graphite. Está haciendo los puntos para localizar las líneas donde va a tener que bueno, pues seguir el dibujo y para saber dónde va a pintar con el grafito este acuarelable. So because I'm using graphite, and which is one color only, I have to really pay attention to the values of to the tones of my work more than, because there are no colors. So everything I will be painting, it's all about the values today. Claro, como justamente va a ser monocromo, solo un solo color, va a ser mucho más importante que nunca prestar atención a los valores, porque al ser un solo color, la profundidad y todo se va a definir con los valores. Now, when I look at my photograph or the scene that I am at, I like to change something, if possible, just for a different arrangement, a different composition. And in this case, I have moved the axis of my church. It's more to the left of my page, not really in the middle. I don't want it to be static in the middle. The photograph is in the middle. My sketch is a little bit to the left, and I have a plan what to do here on the right side later on. A veces le gusta hacer algunos pequeños cambios porque para dar un poquito más de creatividad a lo que está copiando, lo que está dibujando. En este caso ha movido todo el eje, perdón, todo el eje central para que no esté centrado en el papel, lo ha movido un poquito a la izquierda y así pues le tiene un poco más de movimiento y no es tan estático. Right. So I always think that as artists, we are actually allowed to make those changes and even lie a little bit, not really tell the full truth as it is, because you do tell the truth only with a photograph, but with an art, you should be allowed to make your own modifications to a scene if you think that it will be better. Como artistas se nos permite mentir un poco, o sea, modificar un poquito la realidad y siempre estamos mintiendo porque exactamente solo lo representa la foto, pero en el arte está permitido hacer un poquito de interpretación y bueno, que no nos debe preocupar esto. In my opinion, if it's an improvement, if it gets better, you should always be allowed to change the scene. If you are convinced that your change brings an improvement, makes things look better, then anything is allowed. I'm not interested in just copying what I see. I rather am interested in finding something unique and try to represent that more and emphasize some areas of what we see. Si verdaderamente crees que un cambio que piensas hacer va a mejorar la obra, entonces, por favor, hazlo, porque él es cree firmemente en hacer estas modificaciones y van a mejorar la obra. Entonces, él además está buscando siempre particularidades especiales para que, o para hacerlas resaltar por encima del resto. Esto le estimula mucho como pintor. That's exactly what it is. It's a stimul. It's a challenge. It's something new to bring into the scene, and I like that. I enjoy the new challenge. That is makes our lives more interesting. That's all. Esto es exactamente lo que me gusta, la estimulación, el reto, y bueno, es lo que para mí tiene sentido en el arte.
So this outline is not really very accurate and don't really draw in any particular accuracy with pen. Obviously, you can be more accurate with pen and you can spend more time with it too if you want. But I don't think it's required because we will go on this page later with graphite, and some things can be emphasized with both ink and graphite together. So don't spend hours doing a drawing with just a pen if you plan to fill it in later with watercolor or any other wash. It's just good enough to give it just a sketchy feel. No, él no lo pinta exactamente igual y no hace una copia exacta. Si lo hicieras con bolígrafo, intenta reproducir todo, bueno, pero él le quiere dar esta forma más de esbozo, porque después igualmente va a usar el grafito y le va a dar pues la intensidad o le va a dar la característica que quiere. Entonces no le hace falta dibujar cada detalle y copiarlo exactamente. Angela, I really like, your Spanish translation of what I just said, because I can understand more. Really? Well, it's bien. Yeah, I understand more of you, and you have very Ángel, good... andate, ya está. Yes, you can already speak Spanish. You don't need me. No, absolutely, we need you. Don't go anywhere. No, necesitamos... Nos morimos sin Ángela. Necesitamos... Me despides ya, Alejandra. Sí, I need Ángela. But Marek, is the translation correct at least? Oh, absolutely. From what I can understand, it's of course it's correct, and I just like the sound of Spanish language. I always enjoyed it. I actually took some classes in Spanish. That was many years ago, so I don't remember much. But if I had an opportunity now to learn another language in my life, it will be Spanish. Sí, y también italiano, me parece. Sí. Obviously, Italian helps in speaking and understanding Spanish. Of course, it does. Decía Marek que le gustaba escuchar la traducción porque entonces lo entendía mejor el español, va entendiendo mejor cada vez, y que el español es una lengua que le encanta, la estudió durante un tiempo, por eso ahora entiende bastante y lo habla un poco, que si pudiera elegir una lengua, si ahora tuviera que estudiar un idioma, elegiría el español porque le gusta mucho. Y no sé si es que habla italiano, pero algo dice que el italiano ayuda también para entender el español. Sí, el italiano lo hablo, sí. ¿Lo hablas? Lo hablo tan bien. Perfecto. So this is now, I came to the point where I can tell you why I left the right side empty, because there is this light fixture here that you may see. It's on the picture. There is a light here. Yes. Can you see the light? Sí. So it's in front of the church. So I'm going to change that light and I'm going to move it up and put it up here. So it's a little bit taller. So here estoy mintiendo. But it's for making this better. I'm going to move this light up here. Ha dejado este espacio en blanco a la derecha porque esta luz que hay, que está enfrente de la iglesia, este farol, le gusta ponerlo ahí, pero más arriba, más alto. Por eso necesitaba también el espacio en blanco. And here we have the trees. Y los árboles.
Yeah, and the rest of it. And there is a car here at the bottom, but it's not required. I don't think I need to draw a car. I will just draw a couple of small little people, really tiny, pequeños, pequeños. So there is a scale to the. Aquí en la foto hay un coche a la derecha, pero él no cree que lo necesite, este coche, o sea que no lo va a pintar, solamente pinta unos personajes muy pequeños para dar el tamaño, la escala de lo que está pintando. I like to draw a crowd of people in groups. I find them to be more interesting when they are grouping together and talking, and that's how we normally behave in normal times. We cluster together in groups. Le gusta pintar a las personas en grupos y que estén hablando y que hagan una acción que esté como más viva, porque en realidad en la vida real sucede también así, tendemos a agruparnos. Well, in real life, of course, before COVID, because now everything is a little crazy. Exacto. En la vida real, pero antes del COVID, porque ahora todo está modificado, ¿no? Mm-hmm. Ahora es un poco una locura. Okay. I think this is enough. A Creo que sketch. es suficiente como un esbozo. Mm-hmm. I can put my ink away and just have a look at that again. Yeah, I think that is good enough. This picture is actually available to download if anybody wants to. It's linked on my Linktree or on my Instagram. En su Instagram hay esta foto que se puede descargar. Y ahora vamos a ver si podemos poneros el enlace. It's in my Instagram bio or in my Linktree in Instagram. You know, the outside of Instagram. If you don't have Instagram, you can go to my Linktree and get the same picture. What is the reference for your Linktree? The same. My Instagram handle, Marek Badzynski. If you Google Marek Badzynski, it comes up on Google. Ok. Voy a apuntaros aquí la referencia de Instagram de él, que es MarekBad64. Y esta misma, si no tenéis Instagram, podéis ir al Linktree, que es como una especie de árbol donde hay varios enlaces. Y os lo apunto también. Link.ee. Or just type Marek Bad64 in Google and it pops up. I think it's the third link, is for Linktree. That might be easier, whichever one you want. La otra posibilidad es sencillamente escribir Marek Bad64 en Google. Entonces aparecerá el tercer enlace, le parece que es este del Linktree. Ahí es donde hay sus recursos. Hay la lista de sus pinturas, del material que tiene, todo definido, las plumas que usa, la tinta, el papel, todo. See, at the bottom, right, at the bottom there is two guides. At the bottom of Linktree, there are two guides that indicate the fountain pens I use and the inks I use. Abajo de todo del Linktree, no sé si es el último, uno de los últimos enlaces, hay como una lista de los materiales de las plumas que usa, de la tinta, de las puntas que tiene, de todo el material que usa, porque ha hecho como una especie de guía para que todo el mundo pueda saberlo bien. Gracias, Anet, por el enlace completo. So
Now I'm starting to use to switch over into painting with graphite. Okay, and I just use a ceramic plate. This is for food, and I just add graphite into it, which comes from that stick. It's same as the Viarco graphite. It's just graphite, and it's a wash. De Viarco, ¿no? Could you show us your stick, please? You know what? I don't have the stick anymore because I've broken it down, and it's in here. It's in this. I put it into pans, so I use it same as in watercolor. But I can probably Google a picture of it or something. I'll look for that. Yeah, it's a Lyra brand, but they're all the same. Really, it's not much of a difference. Ha puesto en una bandeja que es de cerámica, ha puesto este grafito con agua y le he pedido que mostrara cómo era esta barra, pero no la tiene. Ha dicho que luego la buscará en Google, una imagen, pero todas son parecidas. La que es más conocida es la de Viarco, de estos portugueses. Pero la sí, la de Viarco más conocida, sí, naturalmente. So I'm going to do the sky because I want to have here in values, I want to have the white coming up, especially on this side of the church. There are some areas that are pure white, like there's little triangles here on top, and there's areas that are almost pure white. So for me to have them white, I have to paint the sky a mid-value. So that is the first thing I will do. I will paint the sky an equal value. Entonces, como hay unas zonas que son blancas o tienen poco color, y especialmente en la parte de la derecha hay algunas que son blancas puras, va a pintar el cielo para que resalte este claro de las torres. So I will use a very thin wash of just a little bit of graphite and lots of water, and just go on here on the sky area. Es un lavado muy ligero, hay un poco de grafito y mucha agua, y con esto va a pintar el cielo. And I flipped my painting upside down because it's easier for me to go this way. Paint from this way, it's just easier. I can have more control around the church. Para él puede controlar un poco más cómo la pintura va alrededor de la iglesia si lo pone cabeza abajo, y por eso lo hace, porque puede controlar más cómo fluye el agua. Yes, because water will descend and it will collect at the bottom. It makes the famous bead there. So it's just easier to paint upside down for the skies. And then I will, after the sky is done, I will flip it the normal way and we will proceed the normal way. Como hay mucha agua, el agua va descendiendo y se acumula en una cosa que se llama un bead, que es una gota que después se puede utilizar para pintar, y cuando termine de pintar el cielo lo volverá a poner normal, con cabeza arriba. Se llama una gota. Bien. Bueno, no sé si es exactamente una gota, es una... Sí, yo creo que sí que se llama la gota. La gota también es a drop, ¿no? Okay, yeah. So no sé cómo se traduce exactamente, porque es una línea de gotas, ¿no? Es una línea de gotas, sí, como aquí, a la izquierda, es una línea de gota que forma el bead en English. Sí, forma como, no sé si alguien sabe el nombre del bead. Bead es esta tira
gota de agua acumulada que forma que si tú no la tocas, pues permanece, se aguanta. ¿El papel es satinado, Marek? El papel es satinado, sí, el papel es satinado, cold pressed. Es un papel de Toronto, de local tienda de Toronto. ¿No? Es un papel, pero con algodón. Cold press es rugoso. Yeah, it's local. It's a local store here in Toronto, and it has some cotton content, but not much. You know, it's not very heavy on cotton. It's a good paper. It's good paper for a special like this. It should be good enough. Es un papel que se hace en Toronto, que tiene bastante algodón, pero no es todo algodón. Es como semi, no es rugoso del todo. Ah, no, satinado, ¿no? ¿Ha dicho? Sí, satinado. Sí, satinado. Let's flip it upside down. Parece que es un papel especial, ¿no? ¿Papel cómo es? ¿Artesano? No, creo que no. Sí, es como un papel artesano I think that the stores, you know, the papers are so expensive these days that the stores are trying to bring in cheaper paper under their own names. Like they have their own paper, which is not linked to a manufacturer. They buy it from the manufacturer, but it's advertised under their own local brand. And this is one of those papers. Como el papel se está encareciendo tanto últimamente, muchas tiendas lo que hacen es comprarlo de la fábrica y le ponen su propia marca. Y por eso él cree que esto es lo que ha ocurrido con este papel que él compra en Toronto. But I do like all the papers that you know around the world, you know, Arch and Fabriano and the Sounders and Hahnemühle. I like them all and I use them all. Arte Miranda now has Baohong, which I haven't tried yet, but I understand it's a very good paper from my friends that are using it already. You are very, very lucky to have Arte Miranda in Spain, Yes. imported Baohong already, because it's not easily available around the rest of the world yet. True. Nos ha hablado de los papeles Fabriano, Arches, de todas las demás marcas que el Hahnemühle, que él también usa y que le gustan mucho. Pero también ha mencionado este papel que vende Arte Miranda en España, que es el Baohong, que es un papel chino, que es de mucha calidad, que él todavía no ha probado, pero este papel es de mucha calidad. Dice que tenemos mucha suerte de tener Arte Miranda en España, porque este papel no es tan fácil de encontrar. Y Arte Miranda tienen, creo, la exclusiva, por lo menos en España, de venderlo. Y hay como diferentes tipos que van asociados a diferentes artistas. Porque tienen la cubierta con la obra, una obra de un artista. Sorry, I expanded a little bit. Yeah, no, that's great. I love talking about this too, and I know a bunch of artists that are on the cover. So it's and I know in Massimiliano had a demo with Ale too. So it's all good. Yes. Massimiliano has a blog. Sí. Massimiliano has the large block. Yoko. Massimiliano has the large block. Yeah. Que creo que una vez pintó Roma junto con él. ¿Cómo? ¿Una vez qué? Una vez hicieron juntos Roma. Ah, you were together with Massimiliano. Well, we did a live together. We painted Rome, and that live was in Italian. So if Ale has saw it, that was in Italian, which was a challenge for me, because I have not been speaking Italian many years, but I grew up in Italy. So it was great to have Massimiliano to talk with
and he's a You very were, funny guy. you were in Rome or you were in Canada? I was in Canada and he was in Rome. That was an Instagram live. So, No, estuvo fantástico. Para los que no lo vieron, hizo una demo junto con Massimiliano pintando Roma. Él estaba en Canadá y Massimiliano Yoko en Roma. Y bueno, para él, como se hizo en italiano, fue un poco un reto, pero él habla el italiano porque vivió allí. Pero sí, le gustó mucho, le encantó. Estas colaboraciones con otros artistas son muy estimulantes. So now hopefully you can see why I painted the sky in a dark color. So I can have this little bit of light coming in on the top of the church. I have this tiny bit of light left here on this side that will give me the three-dimensional appearance. That's the top here of the church. All those structures are round. So that's the whole plan here for the day. Y por esto ahora veis por qué he dejado el cielo más oscuro, pues porque ahora el blanco que dejo en las torres destaca muchísimo más. Somebody asked, did you leave the white areas on the sky on purpose? Yeah, these ones, it doesn't bother me. I will probably add a little bit of birds or things like that. But I don't want to have a sky that's uniform because that I find this boring. So I rather make something special in the sky, and sometimes I just leave a little bit of white. To answer to the Tarapi, aún. Bueno, perdón, para responder a la pregunta de esta persona que ha preguntado si dejaba los blancos a propósito en el cielo, él ha dicho que, bueno, que no le gusta que sea un cielo uniforme, que todo sea plano y liso, que ahí quizás aprovechará para ponerle algún pájaro, alguna cosa distinta y como dijo él, no le gusta que sea todo plano, que sería un poco aburrido. And you know, Angela, it happened to me too. When I used to do translations from Italian, it happened to me too many times that I forgot which language am I supposed to translate in. So, and I'm sure it happens to you. You know so many languages that you sometimes have to pause and think about it, right? Yes. Bueno, Yeah. Porque he empezado a hablar en inglés en vez de traducir, que a él también le ocurre, ¿no? Que si tienen que traducir a veces te confundes, porque si hablas más de dos lenguas, no sabes ya en cuál estás hablando. This actually happened to me, like when I'm in a multicultural environment, Yeah. maybe I talk in Italian to the French person or in French to the English person, you know. So, cuando estoy a veces... Me confundo cuando estoy con personas de muchas nacionalidades, a lo mejor hablo en francés a la persona inglesa o lo que sea. Sorry, you were saying? No, I'm good. I'm enjoying your stories because there's so many different stories that translators can tell. And some of them are funny and some of them are less funny, but the life of a translator, and I did that when I was a student. Then I knew, I remember, you know, there's different things that we end up finding while we are doing translations. And sometimes you are happy with it and sometimes you're less happy with it. Dice que le da... como le da mucha alegría de escuchar las historias que ocurren en las traducciones, porque él también hizo traducción mientras estaba estudiando y siempre dice algunas historias son más divertidas que otras o son más buenas que otras, que a veces no ocurrió nada tan bueno, ¿no? Sino al contrario.
Somebody's asking, are you only using graphite? Yes, the answer yes. is- Today, sí. Solamente grafito acuarelable. Now much more concentrated, right? Much more less work. It also has the same as watercolor. When it is wet, it looks darker. But when you actually go and let it dry, it will lighten up by about 20%, something like that. So it always looks very hard, very deep, but it does not dry as dark as you see it now. Lo podéis ver bastante oscuro ahora, pero igual que en la acuarela, después baja alrededor de un 20%, se vuelve más claro, más transparente. Somebody is asking if you could explain what you are doing, like why are you, I don't know, why are you painting here or there, or why use the darker value? Like I just paint what I see from the picture. So I'm not sure what the question specifically asks. If it is, if it's my thinking of the image, I just try to not replicate, but make the image a bit better. So that is what my intention here is. I just want to make it better than what you see on the picture, or more interesting. And that's probably the only thing I want to have. Make it more interesting, so it's just, but still it should look like that church, if I can make it look like that church. And that's all in the details eventually later. I'm not sure if that answers the question. Carmen, la pregunta sobre lo que si podía ir explicando lo que hace, no sabe exactamente sobre qué parte es, pero él en general está intentando pintar la foto de la iglesia, pero haciéndola mejor, mejorándola, si lo puede conseguir. Y eso es lo que va a intentar. Por eso pues va oscureciendo unas zonas y otras no. Intenta mejorarlo. Si hay algo que quieras explicar mejor, pues a lo que te referías, porque no sabes si ha respondido a tu pregunta. Carmen says that she's passionate about the technique and she would like to learn it. Well, if you don't have watercolor, water-soluble graphite, you might have it or you might not have it. It's very similar to just normal watercolor paint. There's not much difference in how it behaves. I just like it because it's an equal tone, and it's not cold or warm. It's just balanced. Neutral. Okay. Neutral, yeah. Dice que si no tienes el grafito acuarelable, puede ser que lo tengas o puede ser que no te preocupes porque puedes hacerlo también en acuarela, puedes pintarlo en acuarela. A él le gusta el grafito porque no es ni cálido, ni oscuro, ni más frío, es como más neutro, y a él le gusta el tono que ve, pero se podría hacer tranquilamente con acuarela. Yeah, I find that the graphite, once it is used in this mode, it's more subtle. The changes are not as big as they are if I was to use color from watercolors. But that might be just my own perception. I'm not sure that is true for everybody. So just give it a try, see what you like, see what you don't like. Graphite, the sticks of graphite are
cheap. They are not expensive, and they last forever. I am using the same piece of graphite for like 2 years now. A él le gusta mucho cómo se ve el color cuando lo aplica, que quizás no es tan duro, más suave que la acuarela. Y después que el grafito es muy económico porque una barra no cuesta mucho y él lleva como 2 años usando la misma barra. And now I'm painting the front window, and I'm just leaving a lot of white around it, and that will create the vertical separation, the mullions and the rest of the things in that window, and hopefully it will be interesting. For this part, I'm using very condensed graphite. It's very, very deep. It's as black as possible. Ahora está pintando la fachada o la ventana, esta parte principal, y usa un grafito muy concentrado, prácticamente puro. Deja muchos blancos alrededor del dibujo para que después destaque toda la obra de arte arquitectónica, porque también hay blancos en la foto, si lo miráis, también hay blancos. Also, graphite will layer same way as watercolor layers. So once the bottom layer is dry, you can easily paint on top with a second wash. El grafito también permite hacer capas, es decir, puedes hacer una capa y una vez está seca le puedes aplicar otra capa de la misma manera que la acuarela. There's an interesting question here. Sí, ¿Perdón? Sí, no. Pero no, es muy interesante la pregunta de Sandra. Ajá, exacto. Sí. Sandra wants to know, wouldn't it be easier to change the photo reference already in black and white? Well, it could be. I actually have done it. So here, no, the other way. Look, I've done it, but it makes no difference to me, really. I've done it not for me. I've done it for the other people if they wanted to see. But yes, here, Sandra is right. You know, in a way, this is how it looks. This is the picture, of course, that has been changed into black and white, and that is my rendition. But until Sandra asked, I didn't think about the fact that I have the black and white version. It did not bother me. Thank you, Sandra. Muchas gracias a Sandra por preguntar esto. Él en realidad ya tenía hecha una foto en blanco y negro que nos ha mostrado y puede ser buena para, como referencia para pintar en blanco y negro. Pero hasta que ella no lo ha preguntado, él ni siquiera se ha acordado. Pero a él le gusta más pintarlo desde esta foto en color. I don't find it to be any particularly more difficult if it's color or black and white. I look at the colors through I look at the colors as values only. That is something that I have learned by painting these one color images. I learned how to look at colors as grays. And that is something that has helped me not only in black and white painting, but I think it helped me a lot in watercolor painting in multiple colors. Para él no hay mucha diferencia de pintarlo a partir de un blanco y negro porque le ha ayudado, más que nada, le ha ayudado para aprender los valores, a poder decidir los valores y según, no solo el color, sino el valor. So by learning how to paint in black and white, I think that my color paintings have improved because the values of the colors I pick, when I use watercolors, when I use multiple colors,
the values are better now. So that is a direct result of doing many paintings in just grayscale value. Sí. La cosa está en que cuando ahora él hace pinturas en color, sus valores, cuando hace pinturas en color, han mejorado. Es un resultado directo de hacer el proceso de pintar en blanco y negro a partir de fotos en color. Él ha encontrado que ha mejorado. At least I think so, or I hope. O él lo piensa o espera que sea así. Espero que he mejorado. Okay, so now I can paint my light here. I will paint it on this area. On the top of the sky, the light will be dark, but then when I am going down, I will leave it as white, so it has a continuation here in my painting. Ahora va a pintar la lámpara y por arriba será más oscura. Después, conforme vaya bajando, la dejará un poco más clara para que tenga una continuidad. Is that pure graphite? Pretty much, you know, there's always some water because pure graphite would be dry, but it's very dense. At this point, it's really very dense. It's almost pure graphite. And if it's not dark enough, I can wait for it to dry and then go on it one more time. Le he preguntado si era grafito puro. Me ha dicho que siempre tiene un poquito de agua porque si no, no correría. Pero que sí, que es lo más concentrado que se puede, y si al final no es lo negro que él esperaba, siempre puede hacer otra capa. Need to do... You have some messages from Mayus. Felicidades, maestro, excelente trabajo. Muchas gracias. Sí, that's much appreciated. Carmen says bellissima obra. Giulia te da todos los tutti i miei complimenti, è bravissimo, emozionante l'opera, grazie. Grazie Giulia, a risentirci a presto. Okay, so yeah, here is the on this light you can actually see how it goes dark because the light, the background of it, the sky, is relatively light gray. But then when I'm hitting the tree line, the three lines are dark, so I'm going to leave that part in white, just so it's more visible. And I'll use my pennello here to, so I have a continuity here in between the dark, and then I have a white piece, and then it goes back into the dark here in front of, maybe I'll put in, I just put in a shadow from it too. So now that I have a shadow, go ahead. Sorry. No. En esta lámpara, en este farol, ha usado el negro, porque así también destaca sobre el cielo, va siguiendo el negro. Cuando llega a la línea de árboles, como son más oscuras, allí deja el trozo del farol, lo deja en blanco, y más abajo continúa con el negro para que haya una continuidad, para que el ojo los una. Pero el trozo donde está negro en el fondo lo dejan blanco. Y ahora ha añadido una sombra para darle pues más contraste. And now it's pretty much all in the details. You see, there could be some details that can be added to this to bring more life to certain areas. I'm already happy with how this looks. I think it's three-dimensional enough. I need to finish. Sorry.
Yeah, no, go ahead, Angela. Go ahead. Le gusta cómo está quedando, le parece que tiene bastante ya la sensación de 3 dimensiones, pero los detalles finales serán lo que terminará la obra. Los detalles que ponga ahora concretamente serán los que la terminarán. Perdón. There's a question. No, digo que acá la gente dice que el trabajo es fantástico, emocionante y sobre todo la traducción es perfecta y espectacular. Así que gracias, Ángela. Un placer, ya sabes que es un placer para mí. Es un placer para mí también, Angela. Todos aquí disfrutando, unos mirándote, otros traduciendo, otros, ¿no? Sí, disfrutamos todos. La verdad que son encuentros bellísimos y muy emocionantes y gratificantes. Everyone having a great time. Alejandra Durant says, great job, enjoy watching you. Impressive painting, says Mónica. Espectacular. Gracias, Mónica and Alejandra. That's great. I'm looking forward to seeing what you guys have done while I am talking here and Angela is doing the traduction. I'm looking forward to seeing what some of you might have done in the meantime. Está ahora esperando con mucha ilusión a ver qué es lo que hemos hecho, lo que algunos de nosotros, bueno, yo no, pero lo que hemos hecho. Y le gusta, mientras él ha estado hablando y explicando, tiene muchas ganas de ver lo que... Una pregunta, Ángela, ¿él da clases? ¿Das clases? Do you teach at all? Well, it's I just had a demo, my second demo for Etcher today, so I will have a class with Etcher. But other than that, I have a lot of lives on Instagram. At the moment, everything I do is mostly on Instagram. And you can find a lot of content in there. I don't teach yet because I work. I'm not retired yet, so it's hard to combine. Yes, but I will be retiring soon, and then I'm hoping that will be more or less full-time teaching at that time. Ahora por el momento no hace, bueno, ha hecho una demo hoy en Etcher y va a hacer un curso para ellos, pero más que nada lo que hace son demos en Instagram para, bueno, pues para demostrar lo que hace, para hacer, bueno, para hacer las demos, pero no enseña porque está trabajando y está muy ocupado. Y ahora dice que se va a jubilar pues dentro de un tiempo y espera que cuando se jubile pues poderse dedicar plenamente a pintar y a dar clases. There. Yeah, I'm happy how this is turning out. It's working out fine. I'm quite content. I also tried a new brush here today. I got these brushes from Borciani Bonazzi that are very nice. And this is the first time I'm using it with graphite. I used it with watercolor, but with new brushes, you don't want to use them too much. So this is the first day when I tried to use the Unico with graphite, and I'm quite happy with how this turn is working out. Is that synthetic or natural fiber? This is the Unico Infinito is the synthetic version, but you know what? As much as I love natural, and I never thought that I will like a synthetic. This is the first synthetic that I can paint with. So I'm really impressed how soft it is and how much water it can retain. Esta es la primera vez que pinta con este pincel que es de Borciano Bonazzi, que es una casa italiana, que es sintético, que nunca pensó que le gustaría tanto porque en principio no le gustaban los sintéticos, pero ahora dice que está muy sorprendido de la cantidad de agua que puede retener
y le ha gustado mucho la experiencia de pintar con esto. Tampoco había pintado con grafito, había pintado en acuarela, pero no en grafito. But really, graphite behaves very similarly with as watercolor. The only difference is you don't have to wash your brush because you just pick up your color, one color from here all the time. I have some areas of light color and I have some areas of dark, dense graphite. And so I almost never use my water, not needed. Claro, él le va muy bien usar esto del grafito porque en el mismo plato, por ejemplo, pone más concentrado y menos, y así no tiene ni que lavar mucho los pinceles. Cuando necesita más claro, usa el más aguado, y cuando ya tiene más concentrado, pues va hacia el que tiene menos agua. And because I'm lazy, I don't want to wash my brushes all the time. There you go. Y como dice que es un poco holgazán, no quiere lavar los pinceles todo el tiempo. Non un poco, Angela, non un poco. No un poco, no es un poco perezoso, es muy Muy, muy. No un poco, muy. 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 Exactamente. Mm-hmm. Okay. Yeah. While we are talking, I'm adding a bit more of detail to this church, and you can see if you compare the painting with the image that some areas are not drawn at all. There is some details that I just could not put in at all. I just missed it, but it's not important overall. I just look at what's important overall for the entire church and not draw the small tiny details. Claro, si te fijas, comparas la pintura con la foto, verás que hay zonas que ni siquiera ha pintado, no se ha dedicado a pintar ningún detalle, pero para él no le importa, esto ya lo hace a propósito. Okay, I think I'm getting there. I think I'm getting to the point where I'm happy with the painting, and we can just say, if I don't know what to do, I just stop. Oh, here, I'll just add a couple of birds here flying around, just so I can have a bit of depth on the sky. Va a pintar algunos pájaros para tener un poco de profundidad. Pero cuando llega el punto en el que él ya no sabe qué más pintar, cree que entonces quizás es el momento de ya tener la obra terminada. Yeah, that's la obra terminada. La obra terminada. Can I ask you a question, please? Absolutely, Angela, my pleasure. Because you used only the dark to the main dark, only in one or two places, one on the right next to the main shape, no, in the middle of the church. Okay, here. Up a bit. Oh, here. Yeah, here. Here is very dark, and maybe on the left, yeah. But the rest of the dark places, so how do you choose which places to make darker? Le he preguntado si, como a veces en la foto hay bastantes oscuros, pero él ha elegido de hacer el más oscuro en esta zona, que es junto en esta zona, exacto, el más oscuro, y también en la izquierda, aparte de las puertas de abajo, ¿no? ¿Cómo ha elegido precisamente estos cuando hay muchos sitios donde nosotros vemos, bueno, yo personalmente veo oscuros? Well, that's a good question, Angela, and I might decide later, perhaps, to darken a bit the three entranceways here. I might, but I don't think so at the moment. I will let it sit and dry and see how it is after everything dries up, because some areas, like the one here, I have a little bit of, this is still wet, so it's darker. It hasn't dried yet.
since you can layer things on using graphite, the same as in watercolor, then you can always add a darker shade. The problem is you cannot make it lighter. It's almost impossible. I mean, there's tricks for it. But that's just how I see it. You know, I'm not sure if I can give you a logical explanation other than this is how I see it. Okay. And that's how it is. Thank you very much. No nos puede dar una explicación muy lógica del por qué ha elegido estos sitios, es como él lo ve. Y bueno, él ve los oscuros en estas partes y también en los árboles detrás. Siempre, si tú, por ejemplo, lo dejas un poco más claro en algunos sitios, como el grafito siempre se puede hacer una capa encima, puedes siempre añadir oscuros. Lo que no podemos hacer es quitarlos, es más difícil quitar los oscuros. I might go with una capa encima here later after it dries, but I will leave the main window the way it is because I like the contrast in between the almost pure black and the pure white in here. This is the most important part of the church. Even on the picture, it looks that it's very important. It's not well lit. There's no sunshine there on the picture. But in my sketch, there is full sunshine on this front. Entonces él puede que añada una capa, un lavado encima de las tres puertas de abajo, pero lo que no tocará será la parte central de arriba, que en la fotografía no está iluminado, no le toca el sol, pero a él le gusta que tenga este contraste del máximo blanco y el máximo negro. Okay, we are done. Queda por terminada, ¿no? Sí, obra terminada, and it stays the way it is. There's no need. It's a sketch. There's no need to spend more time on it. I rather paint more things the same day than paint one big obra, big painting. I'm a sketcher. I'm not. I don't like to spend days or weeks on the same piece. Él no es un pintor que le guste pasarse días y semanas en la misma pintura. Entonces, como él es un sketcher, le gusta terminar la obra bastante rápido y no dedicarse más, sino en todo caso hacer una segunda cuando está en vivo, en una escena. No, maravillosa, espectacular demostración. Yo creo que estamos todos muy sorprendidos y muy fascinados con esta linda obra que hiciste. Me parece que no soy la única que piensa lo mismo, así que voy a aprenderlo, le voy a dar la oportunidad a los participantes para que prendan sus audios y le agradezcan a Marek esta hermosa demostración. Gracias. Viva, viva. Bueno. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Bueno, magnífico. La verdad estamos muy contentos que hayas participado de esta demostración y que estemos siempre todos estos sábados juntos participando de estas demostraciones tan lindas. Lo que podemos hacer ahora es ir, los que quieren levantar la mano para ir mostrando sus trabajos y Marek le va a dar su crítica o su parecer acerca de su pintura. ¿Qué les parece? Bueno, acá ya me levantan la mano. Yes, now whoever would like to, after Alejandra has thanked Marek for his works, now anyone who would like to share his work can do so. Wow, very nice. Un momentito, yo voy a desactivo los audios y vuelven a activar para que no se oigan. Hay algunos que están aquí, ¿sí? Silencio y activan, ¿sí? ¿Podés activar, Ángela, tu audio? Y Marek. You will all be silenced, but whenever you would like to speak, then you activate your microphones, please.
Marek me lo equivoco. Marek, you need to Sí, el audio. to activate your. Yeah, your... now we are good. Now we are good. Okay. I got muted, so okay. All right. So Okay, yeah, okay. anybody that wants to show their work, I'll be happy to look at it. Please. Yes. Claro, todos los que quieran enseñarlo estará muy feliz de verlo. Y ahí yo lo voy mostrando. Necesito buscar a la gente. Un minuto. No le puedo. Un minuto, ¿eh? Sí, just a moment. Aquí hay una catalana que dice magnífic, moltes gràcies. Lucía. Hola. Hola, Lucía. Hola. ¿Me oyes? Sí. Ah, vale, pues voy a enseñarte el dibujo. Very nice. ¿Lo veis? Sí, lo veo. Muchas lo gracias. Veo. It's muy bueno. Really, I really like how you have only 3 or 4 values, 3 different grays, and you use them everywhere. Very nice. Le ha gustado Gracias. mucho cómo has usado 3 o 4 grises y los has utilizado todo el tiempo, estos 4 valores. Le gusta mucho. Que te felicita. Bueno, gracias. Gracias. So, do I go? Okay, I see Stella. No, espera, Laura primero. Laura, okay, Laura. I see. Laura. Okay, that's. Hasta luego. Yeah, sí. Mea culpa. Laura, very, very nice. And I see you have moved the church to the left as well to make the composition less static, which is same as I did, and I like that. I think it's a good idea. I like your work. Le gusta tu trabajo y sobre todo que hayas movido también la iglesia a la izquierda y dice que es un buen trabajo. Qué felicidades. Muy bien, Gracias, Laura. muy bien. Y ahora tenemos a Estela Maris, el audio, Estela. Stella Maris, oh, beautiful. Very nice. I see you have expanded on this. Ve que has expandido la iglesia, el entorno de la iglesia. This looks like Cracow from 200 years ago, or from the medieval times, but it's really good. Very good values. Very nice. Buenos valores, y esto se parece a Cracovia de hace 200 años. Yeah. Supongo con menos casas, ¿no? Gracias. Un honor, gracias. Gracias, Stella. ¿Será un elogio? Gracias. Bueno, a ver, Rubén. Hola, Rubén, que está con el mate. Rubén debe ser argentino. Rubén. A ver, Rubén. Ahí estoy, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, es de Argentina usted, ¿no? Sí, de Matadero. Sí. Vio, con el mate y lo delató. Sí. Le O preguntaba si conocía Argentina Argentina. o Uruguay, uno de dos. Sí. Hoy le había Rubén. preguntado si conocía Argentina. Do you know Argentina? Oh, I've never been to Argentina, but I would love to come, one day soon. So you guys have very good Malbec vino. So that's I like Trapiche and some other Argentinian wines. So good work on the wine, and good work on your painting. I like the areas that you left white in it. I think you could have a bit more white in your painting. That would be even better. Le gusta tu pintura y que hayas dejado blancos, pero cree que aún podrías haber dejado algunos blancos más para verlo incluso mejorado, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rubén. Felicitaciones por el trabajo. No está nunca en Argentina, pero... iPad de Raúl. Hola. Hola. Hola, me ha encantado su clase. Gracias. Buen trabajo. Muy interesante.
Anke, I like the fact that you have included a second and third area of, is it trees at the back? You have a line of white, like trees at the back. And I like that, that really works well in composition with the church. I think the front of the church is a little, it's too busy. Has too many things on the road in front, but the church itself is very good. La iglesia está muy bien, pero cree que tiene un poco demasiado de detalles y sobre todo le encanta esa franja blanca que hay detrás, que es como si fueran árboles, que va muy bien con la composición. Ah, pues ha sido sin querer, realmente. Muy bien, muy bien, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, Raúl. A ver, Betty, el audio, Betty. Hola, Betty. Hi, Marek. Hi, Betty. Great job. I enjoy very much. But Thank you. I have no graffito, and I paint with a paint grade watercolor. It's not a problem. It's the same thing almost. So they behave very similarly. So I just like graphite because it's different. But if you, I cannot tell that you used paint gray. It's another option. It's really good work. I like the front of your like the road in front of the church. From a distance, it actually looks like you have water there, and it's a wet day. Can you see it? Like there's a reflection of the church in a water on a wet road. Very nice. Good job. Okay, thank you very much. Bien, bien, saludo. Qué bonito, sí. Alba, ¿qué tal? El audio. Hola, hola, Alba. Hola. Hi, Marek. Hola, Alba. Very nice. Muy bueno. Watercolor. Veramente muy bueno. Watercolor graphite es la misma cosa. Muy bueno. It's you have excellent mid-range values. The values of the mid-grays are very good, and that is what makes your painting. Very good job. Muy bien, Alba. Bien, felicitaciones. Medios, a ver, Amelia. A ver. Amelia, very nice. Hola. Very nice. You are good at. You are very good at drawing. Dibujo es muy bueno. Habla español, Too small. It's too small. No, it's good. You know, it's good. It's there is a little bit of imbalance in between the right and the left. Look at the dark. Yeah. On one side, a la derecha es todo negro. On la izquierda es todo blanco. And the balance is a little off. Un poco desequilibrado de valores. Sí. Okay. Thank you. Gracias. Bueno, Marek, te quiero presentar un muy famoso artista argentino, sketchers, arquitecto. Carlos Bay. A ver, Carlitos. Carlitos se me fue. Carlitos. Hola, a ver. hola. Hola, ¿cómo andás, querido? ¿Todo bien? Hola, Bien. Carlito. A ver, Hola. humille, muestre el trabajo. No es para tanto. A ver. Soy un seguidor de Marek, lo sigo siempre. A ver dónde está. Ahí está. Carlos. Carlos, terrible. Sí. Fantástico, Carlitos. Fantastico. I'll say it in Italian. Si capisce subito che sei un architetto. Bravo. Scusa, un bravo architetto anche. Molto bravo. Llegué tarde y no hice el cielo, me falta el cielo todavía. No, sin cielo no. Il cielo non importa il cielo, però no importa. è un trabajo magnifico. No, bárbaro. Como siempre nos maravilla Carlitos. Bueno, a ver, vamos a buscar a otro participante. Gracias, Carlitos. Nos vemos en el Paseo de las Artes Martínez el sábado.
Bueno, a ver. Perfecto. Ok. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Marek. Muy bueno lo tuyo. Y acá lo tenemos a Héctor. Hola, Héctor. Hola, ¿qué tal? Hola, Marek. Hola, Héctor. Hola. So, your painting has an interesting sky. El cielo es muy interesante. No es nada, es con interés. I think it's a good choice. It's a good choice. I like it. It's a good sky. Le gusta, le encanta que hayas elegido hacer el cielo así. Bien, muchas gracias, excelente todo. Gracias, Hola, Héctor. Y acá lo tenemos a Alfredo. Hola, Alfredo. Hola, Alfredo. Hola, buenas tardes. Alfredo, you like to draw and paint things fast, right? And I like that. Thank you very much. ¿Te gusta pintar rápido, verdad? Yeah, it has lots of energy. It's lots of energy and almost only 2 or 3 values, and that is all you need. You play with that very well. I am not sure if the sky is needed with the gray on the sky. Maybe it would be better with just white. I don't know, but I love your drawing. Se ve que con 2 o 3 valores has hecho ya todo el dibujo y que ya no se necesita más. Quizás, en su opinión, el cielo no hacía falta. Que si fuera blanco estaría casi mejor. Ok. Muy bien. Gracias. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Te solicito el audio? Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno. Muy bien, ¿vos cómo estás? Bueno, muy bien. Ana. Gracias. Bravísima, veramente bravísima. Muy lindo. Muy. Gracias. Buenísimo, Ana. Bien Hermosa ahí. clase. Gracias. Bien, nos vemos el sábado que viene. Bueno. Hola, Leonora. Por favor, otra arquitecta acá tenemos, ¿eh? El audio, Eleonora, el audio. Perdón. Marek, it was a real challenge for me because it's the first time I use those graffitos, and I don't know what is the result. It's in you to tell me what you think about it. I think any time that you try something different, it opens new horizons for you. So that's why. I hope so. That's why I encourage. I think this is great. I don't think it's a fail. I think it's great. But the most important thing is, are you happy? Yes, I'm happy doing this. Good. Okay. Thank you. She's always happy. She's always happy. Gracias, Eleonora. Acá ahora tenemos a Maika, otra arquitecta fantástica. Grande Maika. Grande, otra arquitecta más. A ver, del Paseo de las Artes. Vamos, Maika. Hola, María. A ver, muy bien, Maika. Yeah. Yeah, this is very good. It's very three-dimensional. It has the depth. I like the fact that, yeah, you left a lot of white and you are not afraid to use dark colors. That creates the depth separation. That is very good work. Very nice. Muy bien, Maika. Te espero en el Paseo de las Artes el sábado 4. Sí, un saludo especial a Barnaba. Barnabá está por ahí, ahora lo busco. Teresa, ¿cómo estás? Un momento. Gracias. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? I am an urban sketch from Brazil. Very nice urban sketch. Really nice. I like it. It has a lot of interest, and it's a quick sketch. You are a sketcher with no limits. You can go large, and you are not afraid to fill your page. I like the fact that you have a different composition on your page than the photo is, because you thought that it might be better, and I agree. It's good. Very nice.
Good job, Teresa. Muy bien, Teresa, ¿eh? Gracias, Beso grande. muchas gracias. Bueno, y acá tenemos a Josan Contreras. A ver, el audio, Contreras. Hola. Creo que sí. Sí. Hola, buenas tardes desde Claro. México. De México, bien. Yoxan, this is amazing, you know, it's really fabulous. Is this, are you using graphite in a pencil as well? Are you a pencil sketcher? Yeah, I use estilógrafo. 0.05 milímetros. Yeah, that's very good. And I like how you exaggerate some elements, you know, because it brings a smile to me, how you made this central window larger than it is in reality. But that is the main part of this church. Fantastic, fabulous job. Congratulations, Oksana. Very nice. Thank you, thank you. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hola, Graciela. Ahí va el audio, Graciela. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, Marek. Hola, Graciela. No sé si se ve bien ahí. Okay, so you have the whites and you have the blacks. What you can try to concentrate more is the grays in between, you know, because you have the extremes. You have the very deep and the very wide, but the in between, there should be 2, maybe 3 different values. And if you start to add them up, your paintings will become more uniform. I think we need a translation for that. Thank you very much. Gracias, Ángela. ¿Has entendido? ¿Has entendido? Sí, que me faltan 2 o 3 colores en la gama de los grises, los intermedios, porque hay mucho blanco y mucho negro. Exacto. Sí, exactamente. Gracias. Lo voy a hacer. Bueno, Johnny, así hacemos, pues si no nos quedamos. A ver, Johnny, ¿cómo estás? El audio tenés que activar. ¿Podés? Sí. Hola. Sí. Thanks, Marek, for your class. It's my first attempt to draw with graffiti. I milled this pencil and pick with this brush. Perfect. And it came out really nice. I really like it. You almost have only 2 colors in it, black and white, but it works. Yes. It's very good. This is very much like the church in full sunshine. It's very contrasty. Very good work. Really nice. Congratulations. Bien, Enzo, felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, Julieta, ¿cómo estás? Hi, Marek. Hi, Julieta. Hello from Bowmanville, Ontario. So far away. Should I be speaking Spanish to you or attempt to? No, maybe not. Okay. Okay. I lost my pencil marks because I didn't have the pen to do the markings or the sketch, but it's my first time. I use lamp black. Perfect. Yeah. Okay. And that's a little bit more. The whole idea here is that you understand the concept that in between the black and the white, there are 2 or 3 or maybe at least 1 gray. And you have that in your painting. You have the white areas, you have the black areas, and you have some grays in between, because the paintings, any painting really, it's made up by the mid values, not by the extremes. And that's what you have in your painting. So wonderful work. And thank you. Lamp Black is your friend. Thanks. Fantástico. Bye. Bueno, Eugenia, ¿cómo estás? ¿Por qué no tienes el audio? No te oigo. A ver el audio. Eugenia, ahí estamos. Hola. Hello, Marek. Thank you for the demo. It was very interesting. I'm glad you liked it. Thank you. And I like your painting. It's interesting. And I like how you have decided to include our elements outside of the church. This just shows me that you have your own imagination and you just made it to
sit somewhere else, right? That's the advantage we have artists. We can make a change to a view rather than just a photographer can only take a picture. And I like that. And you have very good range of different values. You go from white to black, and it's balanced. Great job. Thank you very much. Thank you very much. Gracias, Eugenia. Hola, Celia, ¿cómo estás? Celia, ¿el audio? Ya está. Hola, hi Marek. Hola, Celia. Oh, nice. And it's large. With aquarel. Quinta aquarel? Yes. Solamente? Wow. Bravo. Con la lapicera de estilo. Sí, okay. It's very, very large, very good work. I like that you work on, this is larger, this is big, right? It's a big sheet. I like the freedom that the large sheet gives you. Thank you. You're welcome. Gracias, Gracias, Celia. Muchas gracias. Bea, ¿cómo estás? Hi, Marek. Hola, Ale. Hola, Ángela. Hola a todos. ¿Cómo estás? Hola. Hi, I Bea. paint with watercolors too, with gray. Yeah. Only gray. This is very good. This really is very good. You have the mid ranges here that you have put together, and that is the mid range. The medium grays are pulling your painting together, and the whites and the blacks are only accents. And that is what I like in your painting. Very good job. Yeah, very nice. Thank you very much. I'm an architect too. Bye. 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 Son todos acá. Adriana, ¿cómo estás? Prendí el audio, por favor. Ahí está. Hola. Oh, Hola desde Adriana. Madrid. Hola, Madrid. Hola, Adriana. This is very good, very accurate. Solo trabajé con esto. Viarco. Ajá. Bueno? Sí, pero falta intensidad de negro. Me faltó algo más oscuro. Sí, la Entonces marca. hice esto. Ajá, ok. La marca de este es Viarco. Artegraf. Artgraf Viarco. So that is what I found as well. I found that the Viargo is good in grays, but it's not good at black. Yes. So I use a different graphite because I want the black, not medium black. So that's why. But this is very good work. Marek, what is the name of that graphite? There's a company called Lyra, Lyra, or Lyra. It's a German company. Yes, but Lyra is a pencil. Yes, and but they also make. They call it. They make something that looks like a crayon for children. It's a very thick piece of graphite, and it's the size of my finger. Really, it's thick, and they make a version of it that is water soluble. So I use the 6B Lyra water soluble graphite, which cost maybe $2. Yeah. So I understand why you say that the Viarco is not intense enough. It's not deep enough. Good job, Adriana. Thank you. Gracias. Hola, Chuni. Hola, querida. Chuni. Prende el audio, querida. Otra arquitecta del Paseo de las Artes, tan magnífica. Gracias. Yo sé watercolor graphite. Que viene soluble. Viene watercolor. Yeah, I see the Van Gogh. Yes, that's an interesting.
material. I like your drawing. I can tell that you know how to draw. It is tu dibujo es muy bueno. Es veramente muy bueno. Bien, Marek, ¿eh? Bien, Marek. Muy bien, Marek. Your Spanish is very good. I'm improving the more I'm listening to you guys. I like the mid values. Again, your building has three-dimensional roundness. That is because you use your values very well. Good job. Thank you very much. Thank you. Hola, Luz. En inglés. Hola. De nuevo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, yo me faltó terminar. No, pero esto es lo que... necesitas más tiempo, solamente ello. And I think that you need to go a bit more on the dark. You need more dark and more large together. So join different areas. Más oscuro y más ancho. Y más ancho. So you can create a large shape of dark that goes on the back and on the side of the church, and that will I put the church in the middle. Yeah, that's okay. That's fine. But now put a bit more dark. Don't be shy. Okay, go for it. Yes. All right. Que pongan más escudo, que relacionen todos, que se unan todas. ¿Cómo andás, María Elvina? Hello, María. Me faltó una torre acá. It doesn't matter. You don't need it. It's the church is symmetrical, but you don't have to draw everything. It's if you choose not to, that's no problem. I really have no problem. I actually like it. I think it's funny that you have one tower that is not drawn in there. It's good work. Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿eh? Gracias, María. Giulia, hai fatto qualcosa? No? Hai mangiato? Basta, fuori. Che cosa hai mangiato, Giulia? Una mela. Ciao, sto mangiando una mela. Hai visto? Perché mi sono arrabbiata che non ho avuto il coraggio di farlo. Beh, alla prossima volta oppure mandami su Instagram, va bene? Va bene, grazie. Ciao Giulia. Bueno, espera que Gaby. Hola, ¿qué tal? ¿La ves a Gaby abajo? A mí, ¿por qué me has destacado? No, porque te quería saludar, pero espera que... Vale. Muy bien. Gaby, this is very nice. This is very nice. Yeah, well, often I have a feeling that there's, a colleague, that yeah, because this is a difficult church to draw. I understand that. It's a challenge to many. So some people just copy the shapes or lines they see on the picture, and some people draw them because they understand what they are. And that is what your case here is. You have a building that is actually, it's structurally stable. So, and it's well rendered. So that's very good. It's also very three-dimensional. So I like that part. I like how you decided to leave the little house on the side totally in white, because you have the darkness of the side of the church. So there's a big contrast, and that contrast gives us the distance in between the two. Very good job. Bueno. Thank you very much. Thank you very Chao, much. Gaby. Chao, gracias. Good job, you. Muy buen trabajo tuyo, Marek. Hola. Good job, Ángela. Estamos contentísimos. Ángela, ¿dónde es tu obra? Mi obra. ¿Dónde está? Te la mandaré por Instagram.
Bueno, muy divertido los dos, muy fascinante esta demostración. Les agradezco muchísimo la participación de los dos, en el Paseo de las Artes Martínez, de todos los artistas que me acompañan. Y muchas gracias por estar todos los sábados y con estos desafíos de nuevas demostraciones, de nuevos artistas, uno mejor que el otro, así que fantástico, un beso grande y nos vemos el sábado próximo. Un beso a todos y gracias por estar aquí. Gracias. Thank you, Marek. Gracias. Gracias. Muchas gracias.